வணக்கம் நண்பா, இது மேக்கிங் தமிழா யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளையிங் பேப்பர் ஸ்பின்னர். ஸோ வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், நான் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோக்குள்ள போகிறது நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டன் அழுத்திட்டு அது ஆல்னு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து சேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு A4 ஷீட் அப்படி இல்லையா கலர் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதாவது லென்த்து 20 சென்டிமீட்டரும் ஹைட்டு 7 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். ஸோ இந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நீங்கள் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஃப்ளையிங் பேப்பர் ஸ்பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வராது கூட போயிடலாம். அண்ட் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் அதாவது 4 சைட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மடித்து எடுத்துக்கணும். ஸோ அதாவது ஆப்போசிட்டாக மடித்து எடுத்துக்கணும். ஸோ நான் எந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கணும் நீங்களும் அதே மாதிரி பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அடுத்ததாக 4 இன்ச்சஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சிசர் வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணி விடணும். ஸோ நான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நீங்களும் பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிசர் யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதை வாரம் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷீட் எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்த ஒரு டம்ளர் பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்கிற டம்ளர் வீட்டில் இல்லையா தண்ணி குடிக்கிற டம்ளர் வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. ஸோ அந்த டம்ளரை வச்சு 2 சர்க்கிள் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரம் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு செஞ்சோம் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 2 பக்கமும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைடு இதில் ஸோ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கம் அப்ளை பண்ணி ஸோ அந்த 2 சர்க்கிளையும் நம்ம இப்போ ஒட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒட்டி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட பேப்பர் ஃப்ளையிங் ஸ்பின்னரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த அளவு பறக்குதுன்னு சொல்லி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டு வீடியோ பிடிச்சுன்னு மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி இது போல் எக்ஸைட்டிங் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்குன்னா மறக்காம நம்மளோட மேக்கிங் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா பை பை, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.